crossing the Red Sea and crossing the Jordan. Crossing the Red Sea ఎట్లా జరిగిందో చెప్తారు. ఇప్పుడు ఈజిప్ట్ నుంచి పారిపోయి వస్తున్నారు. They are moving away. And probably they may travel 3-4 days. అప్పుడు రెడ్ సీ దగ్గరకు వచ్చి ఆగిపోయారు. Pi-Hahiroth, that's the name of the place. 2 mountains మధ్యన ఒక పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ లాగా ఉంటుంది. There they stop. They can't move further. ఎందుకంటే రెడ్ సీ ఉంది. పోనీ ఎంత పోదాం అంటే అప్పుడే ఫరో he started coming with 6,000 chariots. ఇక ఆగిపోయిన రూపాయలు ఇక ముందుకెళ్ళడం వెనకాల టెన్షన్. మోసెస్ మీద కొనగడం మొదలుపెట్టారు, అరవడం మొదలుపెట్టారు. ఇక మోసెస్ అటు ఎర్ర సముద్రం చూడాడు, ఇటు ప్రజలు చూడాడు, పైకి చూసాడు. ప్లీజ్ డూ సంథింగ్ అని. గాడ్ సెడ్, బీ స్టిల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సంథింగ్. ఏ టెన్షన్ పడదు, బీ కూల్ అని నీ చేతిలో ఉన్న కర్ర ఎత్తి చూపి అని అన్నాడు. మోషే ఒక్కడే కర్ర ఎత్తాడు, అంతే ఎర్ర సముద్రం పాయలేదు. నేను అనుకుంటాను లేదు సార్, జాగ్రత్తగా 90% of the Israelites when the Red Sea was parting did not see Red Sea. నేను అనుకుంటాను. ఎందుకనంటే మీరు సింపుల్ ఇమాజినేషన్ చూడండి. ఇటు నుంచి శత్రువులు వస్తుంటే ఎర్ర సముద్రం ఇటు ఉంటే ఎవడైనా ఎటు చూస్తాడు? ఇటు చూస్తాడు అని సింపుల్ కామన్ సెన్స్. ఎవడో కూడా ఇటు దగ్గర కదా, ఎవరో పొడుస్తాడు అని ఇటు చూస్తాడు. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. And when they were looking this side, Red Sea అయిపోయింది. అప్పుడు మన దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ లేదు, ఎవరైనా రికార్డ్ చేయలేదు, చూపిస్తాం రానేసి. It's not there. So probably it's a finished work and they have to just cross. నాకు దీన్ని సాల్వేషన్తో పోల్చాలనిపిస్తుంది. సాల్వేషన్లో అంటే మనం యేసు ప్రభు దగ్గరికి రావడంలో మనం చేసిందల్లా ఏముందంటే విశ్వాసం చూపించాలి. అంతకంటే ఏం చేసాం? పాల్ అందుకని చాలా క్లియర్గా చెప్తారు, అరే నువ్వు దేవుని బిడ్డవయ్యావంటే నువ్వు చేసింది ఏం లేదు, కేవలం విశ్వాసం చూపించావు. నేను అది చేసా ఇది చేసా అని ఏమి గొప్పలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు బోస్ట్, as simply as that. But once you have become a child of God, once you have established your relation with God, you have work to do. You have work to do. You have to change yourself. You have to work on yourself. That's what I call as joy. Many people want to come to Christ, but very few want to follow Him. Very few come to Jesus Christ as if they come to an ATM. Anytime machine laga, anytime miracle. Miracle అయిపోగానే వెళ్ళిపోతారు. మళ్ళీ ఏమన్నా ప్రాబ్లం వస్తే వస్తారు. So they have only Red Sea concept, but not Jordan concept. What is Jordan అంటే Jordan క్రాస్ చేసేప్పుడు ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఎట్లాగంటే జోర్డన్ దగ్గరకు వచ్చారు. వస్తే దేవుడు ఏమన్నాడంటే నేను జోర్డన్ వేరు చేస్తా, దాటేసేస్తారు అట్లా అనలేదు. There is a kind of a cooperation between the people and God. It's ultimately God doing miracle. దాంట్లో డౌట్ లేదు. It's again God doing. But for this miracle to happen, there is a role that people have to play. There is a role people have to play. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ 3rd chapterలో 4th chapterలో there is a hero. హీరో ఎవరంటే మందసం, ఇంగ్లీష్లో గోల్డెన్ ఆర్క్. గోల్డెన్ ఆర్క్ ఆ తెలుగులో మందసం అయితే ఒక పెట్టిన చెక్క పెట్టి. చెక్క కూడా పెద్ద కాస్ట్లీ కాదు, టీకుడ్ రోజ్ వుడ్ ఏం కాదు, తుమ్మ చెక్క, అకేషియా, ది చీపెస్ట్ వుడ్ దట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది డెజర్ట్. దాంతో దాన్ని తయారు చేస్తారు డబ్బా. అయితే టు గివ్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్ లుక్ పైన కింద గోల్డెన్ షీట్ వేస్తారు. గోల్డెన్ షీట్ కాబట్టి అది చూడటానికి ఎట్లా ఉంటుందంటే గోల్డెన్ బాక్స్ లాగా ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ దెర్ విల్ బి 3 things. ఒకటి ఏంటంటే మోషే ఇచ్చినటువంటి 10 commandments. రెండోది ఏంటంటే అహరోన్ గారి కర్ర, తాతగారి కర్ర ఉంటుంది అది. థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఒక చిన్న బౌల్లో దేవుడు రోజు ఇచ్చేకుండా మనం. అయితే దేవుడు ఏమన్నాడంటే 12 tribes ఉన్నారు కదా, ఒక్కొక్క ట్రైబ్ నుంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసి ఇటు 6 members అటు 6 members రాడ్స్తో ఆ మందసాన్ని పట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఆ యోర్దాన్లో కాలు పెట్టినప్పుడు అందరూ చూడాలి. దట్స్ వాట్ ఈస్ ఇట్. నా అందరూ చూడాలంటే ఏం చేయాలి? See, when you're having a meeting, okay, if you're having a big meeting and if you want everybody to see the speaker or if you want everybody to see the one who is performing, 2 things are done. ఒకటి తెలుసా, ఆ స్పీకర్ కానీ పర్ఫామ్ చేసే
కానీ స్టేజ్ మీద పెడతారు, ఎలివేషన్. నెంబర్ 2, స్టేజ్ నుంచి ఫస్ట్ కూర్చున్నటువంటి వ్యక్తికి మధ్యలో గ్యాప్ పడ, సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ సీ. ఒకవేళ పీపుల్ స్టాండ్ ఫ్రమ్ హియర్, ద పీపుల్ అట్ ద బ్యాక్ కాన్ సీ, బట్ ఇన్ ద సేమ్ వే పీపుల్ కెన్ మూవ్ బ్యాక్, ఆల్ కెన్ సీ. సో దేవుడు ఆ కాన్సెప్ట్ ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్. తెలుసా, ఈ మందసాన్ని మోసుకొని వెళ్తా ఉన్నప్పుడు నియర్లీ 1 కిలోమీటర్ దాకా, అంటే దట్ ఈస్ 3/4 ఆఫ్ ఎ మైల్, 1 కిలోమీటర్ దాకా నోబడి షుడ్ బి దేర్. ఆ తర్వాత ఉన్న మోషన్ ఎందుకో తెలుసా, ఫ్రమ్ దేర్ ఎవ్రీబడి కెన్ సీ ద గోల్డెన్ ఆర్క్. ఎవ్రీబడి, మీరు అందరూ చూడాలి. హలో, రెడ్ సీ లాగా కాదు, భయం వేస్తుందని వెనక దగ్గర చూడటం కాదు, మీరు చూడాలి. యూ మస్ట్ సీ దిస్. యాజ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ దట్, when the people step into the Jordan, you will see one thing. And sir, you will see the water being going back with your eyes. It will happen before you. Miracle నేనే చేస్తా, కానీ మీరు చూడకపోతే చాలు. తలుపు నేనే తెరిస్తా, నువ్వు కొడితే నువ్వు ఎతికితే నేను ఇస్తా, నువ్వు అడిగితే నేను ఇస్తా, నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నేను అనుగ్రహిస్తా, నువ్వు పాపం ఒప్పుకుంటే నేను క్షమిస్తా. It's a kind of a deal between God and us. That's Jordan. Spiritual life is working with God. Spiritual life is partnership with God. Nowadays, this kind of teaching is slowly going off. Everybody wants outsourcing concept. దేవా నువ్వు చేయి, నేను సినిమా చూస్తాను అనంటే కాదు. లేదంటే ఒక స్పీకర్ పిలుస్తాడు, ఒక ప్రేయర్, ఒక ఆయన అంటాడు, నువ్వు నాకు $1,000 $500 నీ ఫ్యామిలీ కోసం ప్రేయర్ చేస్తాను అన్నట్టు ఇచ్చేస్తాను. $500 యూ ప్రే, ఐ విల్ వాచ్ మూవీస్. దట్ డజంట్ వర్క్. That doesn't work. When you want to grow spiritually, there are certain things you can do. నీకు జబ్బు చేస్తే నేను ప్రార్థన చేస్తాను, నీకు జ్వరం వస్తే నేను ప్రార్థన చేస్తాను, నీకు సమస్య ఉంటే నేను ప్రార్థన చేస్తాను. నువ్వు ఆత్మీయంగా ఎదగాలంటే నేనేం చేయాలి? నీకు ఆకలేస్తే అన్నం అడగనా? నువ్వేనా ఏమన్నా మాకు ఆకలేస్తుందా? అయితే మీరు అన్నం నేను అంటారా? అది కాలంలో కొంచెం టాబ్లెట్ వేసుకుంటావు. See, there are certain things you have to do. When you want to grow spiritually, this has to happen. So everybody should see that. And then you will see the water going back. And then you can cross the Jordan. So that is the whole picture in the 3rd chapter of the book of Joshua. So I gave you the total picture about Joshua. And also the first 12 chapters. And then the 6 chapters. Then what is there in the 3rd chapter. So even if you are listening for the first time, you know what it is. So basically we will be looking into the 3rd chapter of book of Joshua. Either before that, let me make one more thing clear. Sir, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఏమనంటే వాళ్ళు మందసాన్ని చూసి యోర్దాన్ దాటేశారు. So do you mean to say that everybody should have a golden ark in their home? చిన్నది miniature. Is that what golden ark is to them? There is something for us. So that's what I want to present you. ఎట్లాగంటే many of the things that are presented in the Old Testament of the Bible, we have symbols. So we take those symbols and use it. Example, baptism is a symbol. What do you mean by a symbol? Very simple ga cheppalante, important decisions in this world have declarations. Example, Suresh purchased this building. Okay, many years ago he might have come here, saw this building, and he said how much it is, and whatever the price the real estate fellow quoted, he gave that money, and the deal is closed. But for him to claim that this is his house, he needs to have an agreement with him, a document with him. Document is the proof of what all has happened, which nobody wants to see. The other example I can give, everybody of you can know, that is, you are a bachelor and you look at a girl and she is beautiful and you think she works for you, she is very good for you, and you finally ask, would you marry me? And she says, yeah, I'll marry you. So you decided to marry. This is a private understanding, a private commitment. But
you become wife and husband? When you marry. This is a private commitment which needs a public declaration. You got my point? In the same way, you pray to Jesus Christ and Jesus has come into your heart. It's private. How do everybody know that you have a connection with Jesus Christ? Jesus Christ gave a symbol. He said, go and take baptism. Got my point? Marriage is a public declaration of a private commitment. Document is a public declaration of a private deal. Baptism is a public declaration of a private connection. Got it? So these are called symbols. Ultimately, it is connection that is important, not the thing. Ultimately, that is important. But this is the proof to the whole world. In the same way, Mandasanki, golden ark, I want to give a kind of symbol. If you look at golden ark, there are 5 things. Golden ark has 5 things, or 5 materials. What are they? Number 1, wood. Number 2, gold. Number 3, you have 10 commandments. Number 4, you have Aaron's staff. Number 5, you have manna. These are the 5 things. But to my surprise, in all these 5 things, I see one person. In all these 5 things, I see one person. And that is Jesus Christ. How and why? Very simple. Golden ark is made of 2 materials. Wood and gold. Wood and gold. You know, wood perishes. Gold is there. Sustained. Wood doesn't look good. Gold is very good. Wood is not that valuable. Gold is very valuable. So there are 2 natures as far as the box is concerned. In the same way, when I look at Jesus Christ, I see in Jesus Christ 2 natures. What are the 2 natures? Where was Jesus born? Yeah. What do you have in a nature? Hay. What else? Animals? What animals you have? Cows. Right? What do the cows give? No, only milk. They also give dung. Whether you use it or not, it's a different story. But they also give dung. Milk is good to drink and all this smell. And I know some of you don't even smell milk. What about dung? Smell good? They don't smell good. And if there is a dung, what comes? Bugs come there. Flies. Do you know why I'm giving that picture graphically? Jesus was born in that situation. When there are flies, when there are bugs, when it's dirty. He came to the lowest possible level. And there he was born. That speaks about his humanity. He's human. He wanted to identify with the lowest person. He wanted to identify. That speaks about his humanity. And when Jesus was born, do you know what happened? The same night, there was a star in the sky. And if this house is dark, and if you want light, Suresh comes in, and because he is the owner of this house, he knows where the switches are. He switches on, the light comes. So as the owner of this building, he can light up this. In the same way, as the owner of the world, he can give the stars. See how beautiful it is. He is born in a manger. ఆయన పశువుల పాకలో జన్మించాడు. అతి దీనమైన స్థితిలో, అది ఆయన మానవత్వం అయితే, అదే టైంలో ఆకాశంలో ఒక స్టార్ వచ్చేటట్లు చేశాడు. అది ఆయన యొక్క దైవం. He is God. Same happened even at his death. ఆయన చనిపోయేటప్పుడు అర్థమైందా? ఏలాయ్ ఏలాయ్ లామా సబక్తాని అని అరిచాడు. నా దేవా ఎందుకు నన్ను చేయవద్దు? అందరికీ కన్ఫ్యూషన్. వీడు ఎవరు పిలుస్తున్నాడు?
పెయిన్ తన మీద మానవుడి యొక్క పాపం పడినప్పుడు ఆ సెపరేషన్ తట్టుకోలేక అరిచాడు. దట్ స్పీక్స్ అబౌట్ హిస్ హ్యూమన్నెస్. అయితే ఆ అరిచే టైంలో ఏమైంది తెలుసా? చీకటి ఉన్నది. సూర్యుడు చీకటినిచ్చాడు. అదేమన్నా సోలార్ ఎక్లిప్స్ కాదు, అది లూనార్ డే. సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఉండడానికి వీల్లేదు. బట్ వై ఇట్ హ్యాపెండ్? గాడ్ డార్కెండ్. He is God, he darkened the world. He is man, he shouted. Ela, 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 masla. There are two natures in Jesus Christ. Idi market laga helpful purpose. If Jesus is both man, human and God, in what way it is helpful? I want to give you an example. Just imagine there is somebody who is not working, a lady. Her husband went to office. Just imagine. Husband office ke velte, పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్తారు. 9:30, 10 o'clock కల్లా వర్క్ అంతా అయిపోయింది. ఆమె అనుకున్నది నేను ప్రార్థన చేస్తా అనేసి. కొంచెం భారం ఎక్కువైంది ఆ రోజు. ఓకే, మోకరించి మంచం పక్కన ప్రార్థన చేస్తాం. ప్రభువా నాతో మాట్లాడుకోవద్దు అని ప్రార్థన చేస్తాం. ఈలోగా ఏంటమ్మా చెప్పు అన్నారు. విల్ యు బి దట్ మూవ్? చెప్పు చెప్పు సరే ఏంటమ్మా చెప్పు. విల్ యు బి దట్ మూవ్? పరిగెట్టకుండా బయటకు వస్తావు, 911 కాల్ చేస్తావు. That's what you will do. No, do you know why I get that picture? Though we pray God, you should respond and you should speak. If God comes and stands there, none of us will be bold enough to face it. We have fear. Because we are sinful, a sinful person, whenever he encounters God, he runs away. See, ఇది మన ప్రాబ్లం. దేవుడు వస్తా అన్నాడు, వస్తే రాబోయే రావద్దు, వచ్చేవాడే నేను పోతా. So, but God doesn't want to leave us. So, do you know how God solved that problem? This is how He solved it. And this is how God solved the problem. In Jesus Christ, we have the solution. ఎట్లా అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ మనిషి లెక్క వచ్చాడు. మనిషి కదా, రాబోయే మనిషి కదా. So, Jesus Christ is human. He can hold your hand. Because he is God, he can hold the hand of God. Now come on. Right. That's Jesus. If you ask me, of all the gods and goddesses who are considered in this world, what is so special about Jesus? ఏసేలో గొప్పతనం ఏంటి? ఏసేలో ఉన్న ఏకైక గొప్పతనం ఇది. ఆయన దేవుడు, ఆయన మనిషి. దేవుడు ఒకటే అనుకో, నాకు భయం. మనిషి ఒకటే అనుకో, ఆడికి నాలాగా ప్రాబ్లమ్స్. సో ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఇద్దరిని పడుకోవాలి. బ్యూటిఫుల్. దట్ ఈస్ ద యూనిక్నెస్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో ఆ డబ్బా అది సూచిస్తుంది. నెంబర్ 2, దాంట్లో 10 ఆజ్ఞలు. ఈ 10 కమాండ్మెంట్స్ దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు? లేదా ఎన్ని కమాండ్మెంట్స్ ఎందుకు ఇచ్చాడు? ఈ ఫాలో అవ్వరా. ఒకవేళ ఫాలో అవ్వలేదు అనుకో, 10 కమాండ్మెంట్స్ చదివినావు, ఫాలో అవ్వకపోతే ఏం చెప్తుంది? నువ్వు తప్పు చేసినావు. దట్స్ ఆల్. The commandments cannot help you to come out of the problem. They can show you where the problem is. It's something like this. నీ బాడీ చాలా గరం ఉంది. ఓకే, థర్మామీటర్ పెట్టుకో, బయటికి తీయగానే 102 ఉందని తెలుసు. ఈ ప్రాబ్లం పోతుందా? పెరుగుద్ది. ఎందుకంటే ఇదివరకు మామూలు అనుకున్నా, ఇప్పుడు నిజం జ్వరం ఉందని తెలుస్తుంది. Thermometer can only tell what your problem is, but it can help you one thing. It says you have a problem, you have to go to the solution. Solution into a tablet. You take a couple of Tylenols and it works. That's how it is. So Moses మనకి 10 commandments ఇచ్చి ప్రాబ్లం ఏంటో చూపించాడు. జీసస్ క్రైస్ట్ కథ ఏంటంటే ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్ కూడా నేనే రాబోయాను.